Father in heaven, may the faith you've given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil Hello there and welcome to today's edition of Catholic Focus. My name is Deborah Mwania. Joining me for sign language interpretation is Ken Mwangi. Welcome. Reverend Father Samson Amala of Kipsigirio Parish in the Catholic Diocese of Kericho led hundreds of Catholic faithful in the inauguration Mass of the new St. Augustine Catholic Church in Kipchu, Moi. In his address to the congregation, Father Amala urged them to continue upholding humility and unity among themselves, following the teaching of Jesus Christ as the foundation of their spiritual and social lives. Father Amala emphasized that holding firmly to these values, the community can live in peace, love, and true harmony. Here is more. Tunakaa chini tunatafakari juu ya maisha yetu, ushirikiano wetu kati yetu na Mungu na wenzetu na mimi mwenyewe. Hiyo tunatengeneza, lakini hayo yote inataka unyenyeke, kukaa chini na kutafakari, to reflect, to meditate and to discern. Juu ya nini? Juu ya fumbo ya imani. Imani yetu. Kwa hiyo basi leo tumejifunza jinsi ya kunyenyekea. Kama tunaomba, unyenyekevu ni kitu cha maana zaidi. Sahi kama unataka kitu, unaomba kitu, huwezi kuwa arrogant, lazima uwe mpole na utapata hata kwa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kusali tukiwa tumesimama kama poli ya sitima. Wangapi wameona hiyo stima, poli ya sitima? Inakaa na vina gani? Straight. Na uko mbele ya Mungu umekaa hivi. Na unamwambia Mungu, "Kongoi,
Mungu kukoi chimtole. Tumsifu Yesu Kristo. Lack of seriousness na lack of humility. We have to humble ourselves. Hata kupiga goti tu, hiyo ni ishara ya unyenyekevu. Tangu tulikuja hapa, labda watu watatu wawili tu ndio wamepiga magoti. Sio kwamba tuwezi, lakini ni ishara ya unyenyekevu Kristo. Sasa leo tumesema mtoto wetu anaitwa nani? St. Augustine Catholic St. Augustine Catholic Church Kichutmo Sub Parish. Very good. Capsigirio Parish. Capsigirio Parish. Catholic Diocese of Kericho. Very good. Sasa hapo uweze kwa sasa mtoto wetu ni huyu. Na tumekuja kusalimia ye. Na haijatoka mbinguni ama ilitoka huko. Ni kazi ya mkono. Ni kazi pia ya jazo letu. Tumetoa jazi. Na teknolojia bado iko hapo. Msingeweka hiyo kio kama kuna teknolojia. Kio kuna factory wapi ya kio? And from Kericho Diocese, now we move to Busia County, where fish farmers in Butula, Busia County, are raising alarm over the rising cost of fish feed. A challenge, they say, is crippling their efforts in aquaculture. They are now appealing to government authorities to intervene and cushion them against the soaring prices. Asasha Elizabeth has the details from Sikarila village in Butula constituency, Busia County. In Sikarira village, Butula constituency, Busia County, fish ponds that once brimmed with promise now mirror the frustrations of farmers struggling to sustain their trade. The sharp increase in the price of fish feed has left many unable to keep up, forcing them to cut corners. One thing I've seen is that the food is very expensive. Yeah, a sack of fish feed is going at about 7,000, and in a day the 10,000 can take one bag. So that's very expensive. If you calculate that in 6 months, it's crazy. Farmers say the soaring costs are not just threatening their livelihoods, but also the quality of produce reaching local markets. Tuko na fish point na watu wa kutuinua ndio hatuna kabisa. Kuna fish point zingine ziko na hazina samaki. Zingine ziko na samaki zenye hata ukienda kutoa samaki ile ndogo ndogo ukienda kuuza haupati pesa mingi. Kwa vile tukipata mtu wa kusaidia ila tuletea samaki kwa fish point, tutainuka sana. Hata tutasaidia jamii na watoto, tutajua venye tutajitegemea wenyewe. So we just appeal to the government, if they can reduce, they can find a way to cut costs on feeding, on feeds, animal feeds, fish feeds. It will be very viable for these farmers. Kwa sababu hiyo ndio challenge kubwa. Yeah. Sasa inabidi wanaanza kubambanya. Mtu achukue samadi, mara achukue sijui chafu gani achanganye ili aweze kupata chakula ya kulisha samaki. Beyond the rising prices, the farmers allege neglect by county agricultural officers, accusing them of overlooking their plight. Wakubwa wetu ndio naona wako na makosa. Juu kama hangekuwa anakuja huku chini kutembelea kulima, wangetufaidisha. Leo kwa sababu hatujui penye tunaweza kuwapata. Kama tungejua penye wako, tunawaendea na wanatusaidia, lakini hao tujui tutawapata aje, hatujui venye tutaenda wapi ndio tusaidiwe, hatujui. Watembelee wakulima kama sisi wenye tuko na mpato ya chini tafadhali. The farmers are now calling on both the county and national governments to step in, subsidize feeds and provide technical support to strengthen aquaculture, a sector they insist holds vast potential for food security and income generation in Busia. Wakuja waone venye tuko, watusaidie ili tuinuke. Watuletee samaki na watuletee, wakishatuletea samaki wataenda chakula pia juu chakula iko bei ya juu sana. Tulienda kuuliza kwa agrovet, hiyo chakula anatuambia 4,000, 6,000 na ambapo si hatuwezewi hapo. Sasa kama una chakula hata kuweka samaki haiwezi kakua. Ndio kwa sababu hata mkubwa wa fishery alikuwa ananiambia hata inaweza beba samaki 10,000. Lakini sasa sina uwezo wa kununua samaki 10,000 na kulisha.
Unaona? Ndio kwa sababu nataka nianzie kwa 5,000, nikipata pesa nianzie kwa 5,000. Hiyo 5,000 jikakamua nilishe mwaka moja. Hiyo samaki lazima itakuwa inafika kilo 4.5 ama kilo 4. Juu nimeshazivuga kwa nimejua. Juu nilivuga ilimaliza miezi 6. Na tuko wengi, sio mimi peke yangu. Wakulima tuko wengi, bila unatuona hivi ni wakulima wako na fishery hapa, hata unaona ni mingi tu. Tuko wengi, sio mimi peke yangu. Lakini samaki zenye tuko nazo hatuna usaidizi. Tukipata usaidizi tunaweza inuka. We are just appealing to the government because this is a devolved function. We are appealing to the county government that they should send their officers to come and train these youth, guide them, these old men, waelekezwe, wafundishwe, waelezwe ni vipi wanaweza fuga hizi samaki ili mazao yao iwe ni bora zaidi. With fish farming touted as one of the key drivers of economic empowerment in Busia County, farmers here say without intervention, their ponds may soon dry up, not for lack of water, but due to the heavy weight of costs. Asash Elizabeth, reporting for the Catholic Focus, Capuchin TV. Moving forward, the head teacher of Kamatungu Primary School, John Kibarantiga, has appealed to leaders and well-wishers to support the school, which serves children living with disability. Speaking to journalists, Mr. Kibara noted that the biggest challenge they face is lack of a school bus, which prevents learners from participating in sports as a result of high levels of transport cost. Given the school's small population, he says that transport has remained a bigger challenge. Despite these challenges, the school has managed to send pupils to participate in competitions up to the national level. Mr. Kibara also urged parents and with children living with disabilities not to hide them at home, but to take them to school so that they can acquire education that will help them become self-reliant in the future. Watoto wasio na uwezo wa kusikia ya Kamatungu. Shule hii ilianza kitambo zaidi ya miaka 16 iliyopita, mwaka wa 2007. Na hapa tumekuwa na watoto wana masomo ya CBE kama kawaida, wale watoto wengine na shule mengine wakisoma kuanzia chekechea hadi darasa la grade 9. Watoto hawa wakimaliza hapa huwa wanaenda high school. Changamoto tunazo tele kwa kuwa watoto hawa ni watoto wasio na uwezo wa kusikia, watoka katika familia ambazo hazina uwezo kabisa, na ni watoto wachache. Mjuavyo, kama unavyoelewa, serikali huwa inachangia watoto ile kitu tunaita capitation, ule mgao kulingana na namba ya watoto. Sasa sisi tunakuwa na ukosefu wa hela, mara nyingi tunakaa tukiombaomba, hasa wakati wa kutembea katika hii michezo ya kuigiza, michezo ya muziki, michezo ya kucheza, kukimbia, tunakuwa na changamoto kubwa. Ni ombi letu tutapata basi kama hii kutoka wafadhili ambao tuko nao katika jamii yetu ya Tharaka ama Tharaka-Nithi. Watoto hawa wakawa pia wanaweza kusafiri hata kuenda katika trip ama safari za masomo ambazo kwa kawaida zinaitwa tours, kwa kuwa hawajawahi enda hata tour moja tangu shule hii ianze, na pasipo kupata mfadhili hawataenda, na hiyo si jambo nzuri kwa kuwa pia nao wana uwezo wa kusoma na wakawa chochote ambacho wale watoto wengine wana uwezo wa kusikia huwa. Langu ni shule hii iko hapa Tharaka, kuwafaidi watoto wa Tharaka na makaunti jirani za Kitui, Meru, Laikipia, Embu, kwa kuwa tuna watoto kutoka sehemu hizo tukia hawana uwezo wa kusikia ambao wako majumbani. Tunaomba tuletewe watoto kama hawa, tuwapatie hekima, maarifa na masomo ya jinsi wanavyoweza kufaidika. Nataka nichukue nafasi hii niwajulishe wale watoto ambao walitangulia kufika shule hii mapema mwaka wa 2007. Tuna watoto kati yao ambao wamemaliza university. Kati ya hawa watoto kuna wengine wako colleges za training na colleges za walimu. Kwa hivyo watoto kama wale tukiletewa badala ya kufichwa manyumbani, bila shaka watoto hawa watakuwa ni wakufaidi jamii kisha na kujifaidi wenyewe. Tunaomba watoto hao tuletewe kwa kuwa hapa shuleni hapa
Tuna walimu ambao wana masomo ya kutosha. Leaders and the community at large have been urged to channel their resources towards supporting underprivileged children, particularly those in orphanages. Public service vehicle owners under Rukine Sacco, led by Lucy Wanchiro and Joseph Mwiga, made this call during their visit to Blessed Joy Children's Home in Gatundu, South Kiambu County. They noted that many children in such centers face tough living conditions and therefore require support through education, food and clothing. They also urge parents to raise their children responsibly and embrace proper family care to avoid neglect. Onuso Yvonne has the details. During the visit, matatu owners under Rukine Sacco, led by Lucy Wanjiru and Joseph Mwiga, underscore the importance of providing education and basic needs, such as food and clothing, to underprivileged children so that they can feel valued like any other child. Tulikuja kuangalia hawa watoto juu ya challenges wanakuaga nazo, hawakuagi na sometimes hawakuagi na nguo, hawakuagi na chakula na school fees. Ndio tunakuja kuwatembelea. Tunaweza omba viongozi wetu MP, MCA na governor wakuja watembelee. Juu hawa watoto wako na shida kubwa sana, hawana school fees, hawana mavazi, hawana chakula, ili wakuja wasaidie mahali wataweza. Kusaidia hawa watoto, sisi tunaona Mungu ametubariki sana. Tumepanuka kwa business, hata manyumbani kwetu tumebarikiwa. Kwa hivyo hata mtu mwingine akijitolea kuwasaidia, hata yeye atabarikiwa. Mungu ubariki wenye wanasaidia. Mwiga noted that some children in orphanages live in congested and difficult conditions, stressing the need for improved facilities to safeguard their growth and well-being. Na hata tukiangalia mambo ingine kama nyumba ile wanalala, tungeomba watu wale wanaweza wasaidia wakuja wajenge nyumba zingine, wawe wakiwa na nyumba kubwa, wawe mahali ya kulala wakiwa hawajasukumana sana. Tungeomba wazazi wawe wanachunga watoto wao na kuangalia kuchunga vizuri, wanasoma vizuri na wanamaliza shule, na kuwachunga wasiwe wawe wakiwalipia school fees, wawe wanaendelea na masomo. Tungeomba wazazi wachunge watoto wao, wawe waangalifu. Mtoto awe akipata mtoto akimaliza shule akiwa mtu mzima, itapunguza mambo ya kuleta watoto kwa children home. Wengine tunachunga wasiwe na depression, juu wengine wanasikwa na depression. Unapata mtu ameachilia mtoto wake juu ya depression, hata mwingine unapata amejiua akaacha mtoto wake. Tungeomba wazazi wetu wawe wanalea watoto na wawe wanaongeleza watoto wao vizuri. The operators, who have been extending regular support through donations and school fees, encourage other matatu circles to follow suit, saying that blessings follow those who give. They further urge parents to take full responsibility in raising their children, warning against neglect that force many into orphanages, where they face emotional and psychological challenges. Changamoto ni mingi kwa sababu ukiangalia mambo ya school fees, director wa hii shule sana sana na complain mambo ya school fees kwa sababu hata yeye hajajiweza sana. So ana complain mambo ya school fees, mambo ya chakula na mambo ya mavazi. Kwa hivyo tumekuja na school fees, anaweza lipia watoto wawili watatu, tumekuja na mavazi, tumekuja na chakula. Tungeomba ile zile zako zingine waweke ama waige mfano kama hii ya Rukine Sacco. Ndio nao at least wawe wakigive back to the society na Mungu atawabariki. The Sacco members also advise parents to plan wisely when having children to ensure they are financially and emotionally prepared to provide for them. The director of Blessed Joy Children's Home, Monica Ndiko, thanked Rukine Sacco for their food and financial donations, appealing to other well-wishers to come forward with similar support, be it food, clothing, or essential supplies. Tunashukuru sana leo
Lakini sako ilikuwa imekuja kututembelea, kuona watoto, imewaletea chakula. Imesimama na sisi sana, na Mungu awabariki na awatendee mambo makuu. Tunaweza omba watu wa well-wishers wawe wanakuja kutusaidia, wale wakuje watusaidie. Tuna mahitaji ya school fees, chakula, mavazi. Yeyote tu atasikia hii habari akuje, anaweza kuja, ako welcome kukuja kutusaidia. Na Mungu awabariki. Reporting for Catholic Focus, my name is Onuso Yvonne. Quite inspiring story there from the Matatu owners in Rukine Sacco. Moving forward, Agriculture and Livestock Development Cabinet Secretary Senator Mutahi Kagwe has begun a week-long mission in the United States aimed at securing direct market access for Kenya's agricultural products. Here is the full report. On the first day of the mission, the Kenyan delegation met with the U.S. retail giant Walmart, which operates over 40,000 outlets across the country. Discussions focused on opening doors for Kenyan tea, macadamia nuts, and other exports. That will be available to Walmart. We also offer super premium taste, naturally sweet macadamias, just based on the climatic conditions that we have. They produce very tasty characteristic of the nut that we produce. Then reliability of volumes. We are talking about a capacity to process over 400 containers for export market, and we can present to Walmart even over 100 containers. We have capability. We have a 2-season crop. That is unique because other origins are having 1 season. Kenya has 2 seasons, so all year round, Walmart is assured of supply. We have all the certifications that are needed as far as food safety is concerned, so we are talking about a quality assurance system that assures traceability, and it assures that, that the requirements are set. So what's our product proposition, therefore? We are looking at presenting to you directly a shelf-ready product. Shelf-ready, shelf-stable, as opposed to what has been there before, that goes through a very long route before it gets to the shelves. And how are we going? What are we proposing? We are proposing 2 types of, we can call it a dual track, where we can offer private label under the good value brand that Walmart has. But also we plan to put branded SKUs to Walmart, which present better margins actually, and a story about the Kenyan producers that will be appealing to the consumers that care about that. So our other product proposition. The Kenya Tea Development Agency was also represented by Geoffrey Kirundi and Wilson Mudhaura, who highlighted Kenya's ability to package tea at source, ensuring freshness, traceability, and higher returns for farmers. From the farm to the cup, if possible through your organization. So we are asking for partnership with you or your organization, and we are looking for a space in Walmart. We produce over 320 million kgs of made tea every year, and we have produced tea for every day except weekends since 1964. So we are over 60 years old, producing tea every day of the week. Now the importance of coming to United States is to look for new markets straight for ourselves and provide the high quality tea that we produce. We have the ability and capacity to provide Walmart with the volume and the quality that it may be required. We are also able to certify all categories of segments in the Walmart, from the lowest categorized teas to the highest, because we produce. Kenya, the world's largest exporter of black tea, is pushing to expand value-added varieties, including green, orthodox, and the uniquely Kenyan purple tea, celebrated for its health benefits and premium pricing.
The mission includes engagements with the U.S. Departments of Commerce and Agriculture, the Governor of South Carolina, and private sector players. The delegation will also take part in North America Tea Conference, which recognizes sustainable practices in the sector. In South Carolina, CS Kagwe met with Milos Tea Company, the leading U.S. iced tea producer, accompanied by Presidential Advisor on Commodities Market Development Phyllis Kandie, KTDA executives, Ketepa and Kipchimchim Tea. The meeting explored ways to raise Kenya's share of U.S. tea imports, which currently stand at just 2%. Tea. Kenya is the third largest producer of tea in the world and is the largest black tea producer on earth. We are also the largest purple tea producers in the world, alongside other products that we can discuss. The Kenya coffee is also a premier coffee, especially where it is not blended and where it has got its geographical indicators. I've got a feeling that there are some of our products that are in your shelves through other third parties. For example, you have got tea, possibly Lipton tea, or what you call English breakfast tea. Well, I've got news for you, it is actually Kenya tea. and we want to establish a direct relationship rather than through the English or the Irish or anybody else for that matter. So let me ask first Jane to talk about. The visit underscores Kenya's push for direct-to-shelf exports, sustainable supply chains, and stronger earnings for farmers back at home. For Capuchin TV, Catholic Focus, I am Deborah Mwania. And that brings us to the end of our Catholic Focus edition today. We thank you, our viewers, for choosing Capuchin TV. And special thanks to our production and technical teams for enabling this bulletin. I am Deborah Mwania, and our sign language interpreter has been Ken Mwangi. Until next time, stay blessed. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Kama Kristo alivyokufa akafufuka, vivyo hivyo nao waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. By the gracious invitation of His Grace Archbishop Philip Anyolo, Metropolitan Archbishop of Nairobi, Capuchin TV will join men and women of goodwill, clergy, religious, and the lay faithful in commemorating the 22nd death anniversary of the servant of God, Maurice Michael Cardinal Otunga. This solemn celebration will take place on Saturday, September 6th this year at Resurrection Garden beginning at 10 a.m.
The Holy Mass will be presided over by His Excellency Bart Van Meegen, the Apostolic Nuncio to Kenya. This will be a sacred moment to honor and reflect on the life, virtues, and enduring legacy of the servant of God Maurice Michael Cardinal Otunga, a true servant of God and shining example of faith and devotion. The event will be brought to you live on Capuchin TV and streamed across our social media platforms. Let us come together in faith to celebrate a life dedicated wholly to God and the Church. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity channel.